Ndi gutwika ngomba ya kihiko hunjagia itare na thayo ndarage ngari-ini ngekira nguo rucine ngokaga mutungatira iyo abana iyo hakuna onge peace comes first. Si ni kweli? Na nikio nda decide kumwira tondu ti thiri mathani andu makimenya ati apart from maundu maria mangi twikaga motungata umetoka wapi makofi na nini na kugaragazwa I am a family man. Ngai ni andeithite ngakorwo ndina muthuri wina mucii wake and I have my baby here kaniko kairi tukare agatumberagia ngoma iria njukaga nacio dale kia guciruza kou cinokaga kuikairitu gaka na ni akindoraga wega niwe uheaga hinya wa gutungatira Ngai mwega because ni ahonagia ni aheaga gikeno na ni aheaga thayo na ni uma wa ndore ma appreciate-aga kiria njikaga. My wife is my first support system. A few moments later. Ni mwageithika. Bwana sifiwe. I want to make this statement here, kila mtu aniangalie. My name is Apostle Ibrahim Karanja na Ngai niajitikiritie na kwenda gwake nduike muthinjiri wa kanitha uyu ihinda-ini riri. I am in two phases. Ndina muturira wakwa wa kiroho na ndina muturira wakwa wa kimwiri. Mwathani akumio. I have been telling you about me and my family. Na October mwezi wa 10 I divorced my first wife, or I separated with my first wife, but now I will file a divorce. Bwana sifiwe. And by my own decision I decided to marry again, and my wife is not a mokorino. Nuni jaragiria haha ucio niguo thithina wakwa ni rujaragiria haha uhoro ucio geka atia Mwathani akumio. And kwa sababu mnajua mambo ya online huwa inaenda vile ambavyo labda inakuwa na surprises, tutigigikorwo ni kwenda na twendanire na wa mbere tukihitania atiru twendanire tukiona tutigane tukietana tukikatia. So why do I decide to say this in church? Because I owe you a responsibility of me. Si ni kweli? That's why ninawaambia. Kwa hivyo in one way or another mkanipata ati kunasema ati kuna interview ya apostle wenu wa mbere ndago prepare ati kwenda na twendanire tukiuga ni tutigane to ni twendana muno githitiguo. And me, I'm not that person who will come online and explain that mnamo tarehe 2 mwezi wa 9 masaa ya saa 7 kulienda hivi. Mimi yo sitaongelelea. Mutaniruhusu. Lakini mnasema hivyo kwa nini? Ni tondu nie ni njui thu ciakwa cietagira o handu ha gwika atia to ni mukuhuro ko ni kwarathire kanitha githe dia kwira ni kwa ndirathie kanitha na ni atwirire ni atiganire na mutumia wake na akihiki ongi na ni tweterire muthenya wa matha guka kanitha-ini. Mwathani akumio. Na mundu uri ngigwa ni akuhingika ni kutungatirwo ni mutungatiri utigite mutumia akahiki ongi kamurango ni kariku to ni ndigutwika muke ni ndigutwika ngomba ya kihiko hunjagia itare na thayo ndarage ngari-ini ngekira nguo rucine ngokaga mutungatira iyo abana iyo hakuna onge peace comes first. Si ni kweli? Na nikio nda decide kumwira tondu ti thiri Mwathani akumio. So mimi si baba mulaya alitoka kwake akenda kwake. And I will not discuss my marriage publicly, but I am telling you that because you are my members. Si ni kweli? Nimeona gatade na thayo. Ni kuma mweri wa 10 ndugatete oro ugo ndiri mu Israeli. No gahejete. No gajagete gikeno. No gajagete kumutungatira. Na ngikorwo ndagutungatagira otoi. Thaa ici oi. Angikorwo ndagutungatagira na ndui maundu ta macio Mwathani akumio. No ni ndurite ndimuturire Pastor Gachane wa kuhitha ruo rwakwa nyambe ndugatire Ngai. But I will say in this altar Ngai ni ajokiire gikeno kia mwiri wakwa. Bana sifiwe.
and I am unapologetic. Sawa, I am unapologetic. Ona ndaigua interview ati niko koma ndakomire na ngara ni ndathugumaga oriri riu nie ndire na problem riu nie ndire kou riu nie kou ndire mtangojea mama peace, na nimewaambia sio Mkorino kwa sababu huduma yangu ni ya Wakorino na wenye sio Wakorino. Sasa si mimi ni Mkorino, si atakuwa side yenu ya independent na mimi nikuwe side ya roho hapa. Kanisa inaendelea vizuri. So I have decided to say that nigetha wa mbere interview ona nie ndukandumire link already ni joy we otoi, because pia niko na intelligence yangu githitiguo andu mathie na mbere na gwika atia na kwirifarifa iro shoge verifarife. So at least nimesema hivyo kwa sababu me I don't live in the mindset of my followers. Kama wewe sio wangu si utaenda tu. Sasa ni nani atasema ati tumewachana ati kwa sababu jina imekuwa kubwa? Si imekuwa this year na tuliachana last year. He? Aroke gatho ero shoge, that is your apostle. I am a no nonsense man and I will live to be that. Wathani akumio ni gwada tuthie gikiro-ini ya kugoca Ngai na nikio ndario guo. In fact I am prepared. Ona ngiguithika thaa ici nduri na thayo ndukiume tukigoca tukiume handu hagofeke ati utinde asa tukigoca ndukuonekana muno we somoka tutiremenya weka atia. Mwathani akumio, because I consider ndugukira kanitha uthuke wina miaka 40 ri kabadha ici twina miaka ya guthondeka ni twina ngiauria weka atia ni mbaya. Even ndio leo nimevaa commander. Unajua hii nikivaa naongea maneno ambayo ni mimi tu nafaa kuongea. Mwathani akumio na nitwametekiria na nitwamohora. But the good thing is ndina ciana ciakwa cie mucie na ni ciandikire mwiritu wakwa wa gucirora agomuthi ndanoka nie sawa aroke gatho. Ni mu understand muturira wa apostle wanyu uguo niguo kuri tugugika atia ni tu nginyagia hau riu ndige kuhunjia riu nyambiriria gucira di nona office tarora ikora turaka office. Pigeni Yesu makofi mazuri. Ile ni ofisi ile pande ya pale, hiyo inaitwa boardroom. Ambia jirani yako boardroom. Boardroom ni mahali chairman na viongozi watakuwa naongelelea. Hara niho ndiri negena gerasi rika haya. Ungikaigwa tusamanie bedroom ukamenya ni boardroom ukamenya ni inege. Ona na etuke bedroom to ni maundu mathiri. Bwana sifiwe. Kisha ile pande ambao hatujajenga pande hii, hiyo ndio itaoccupy ofisi, and this work needs money. Mwathani akumio no ngadi ndamurira nguru na mbia ukiraga gwitungatira Ngai na mbeca ciaku niki seriously iro shogi thama gutuika mushirika wa makofi emwire tu nigetha kuigwe mwire thama gutuika mushirika wa makofi ati ile ni ofisi inatumia 300,000 hizi ni bendera hii ni pulpit Ngai no agoka ni oke gukugerera nawe Ngai ahothagira mundu. Mwathani akumio riu haria turabatara 150 nigetha wira ucio urike. Ni ndirenda kuona 500 maku haria. Ndirenda kuona 1,000 yaku handu hariku haria ni turabatara cuma 2 nene na cuma imwe irendio 10,000. Icio ni 20 na ni turabatara cuma cia hau icio ni kindu 30. So budget yote ya kutengeneza hiyo structure inaleta itatumia around 300. So far tumetumia 150. Yako kunayo hapo? Si unaona unaangusha pande yako ya kutumikia Mungu na pesa zako, si ndio? Sasa tunataka 150 ingine. Na nini demu iraga ona waga kuruta tamakana wako no thina weri ugutura withutha. Hiyo ndio challenge. Wira wa Ngai ni ukurutwo ona we utariho to tari uri kwina andu matanariha kanitha no urarihirwo no ri marituraga methutha wake
wa aria angi. Niĩ nĩ ndamuhoera, please tumikia tu Mungu na fedha zako, tufanyie Mungu kazi, si ni kweli? Ngai aromũrathima na Ngai aromwĩka wega.